ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன், தட் இஸ் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் த லிமிட்டிங் ஃபார்ம் ஆஃப் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இது அடிக்கடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அதை பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதிகமாக கேட்குறாங்க. ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிச்சுடுங்க. ஸோ போன வீடியோவில் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பார்த்தோம், பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸை பார்த்தோம், தென் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு தியரத்தை பார்க்குறோம். என்னது? பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் த லிமிட்டிங் ஃபார்ம் ஆஃப் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறது? நாட் ஆன் த ப்ரூஃப். எப்படின்னா, ஸோ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இம்ப்ளைஸ் பாய்சான். பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து எப்படி பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை கொண்டு வரணும்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ லிமிட்டிங் ஃபார்ம் ஆஃப். ஸோ you apply the limitations of Poisson. What are the limitations of Poisson distribution? So the ரெண்டு limitations இருக்கு, assumptions இருக்கு. ஒன்று என்னன்னா n tends to infinity. So n is a trials infinity large, n tends to infinity. Second condition assumptions nb is equal to lambda. Okay, இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த தியரத்தை ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் assumptions. So 1, n tends to infinity. 2, nb is equal to lambda. Okay, so using these two conditions we prove binomial distributions implies Poisson distributions. So what is a binomial distribution? What is the probability distribution of binomial distribution? P of x is equal to ncx p power x q power n minus x, and x is equal to 0, 1, 2, etc. p plus q equal to 1. இது நமக்கு தெரியும். Probability mass function of the binomial distribution is this. So that is equal to, what is NCX? NCR. What is NCR? So NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Okay. So n factorial divided by n minus x factorial, then x factorial, then p power x, q power n minus x. So that is equal to n factorial divided by n minus x factorial, nb is equal to, so nb is equal to lambda using these first assumptions. Second assumptions, p is equal to lambda by n. Okay, so we substitute பண்றோம். Lambda by n the whole power x, q, so p plus q equal to 1. So q equal to 1 minus p. So 1 minus p. So p is equal to என்ன வரும்? Lambda by n the whole power n minus x. Okay. So that is equal to n factorial divided by n minus x factorial, lambda power x by n power x, 1 minus lambda by n the whole power n minus x. Then so that is equal to n factorial divided by n minus x factorial, lambda power x divided by n power x, 1 minus lambda by n the whole power n divided by 1 minus lambda by n the whole power x. So என்ன பண்ணுறோம்? x-ஐ கீழே கொண்டு வந்துருக்கோம். So that is equal to, what is n factorial? நம்ம 6 factorial இருக்கு, என்ன எழுதுகிறோம்? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 எழுதுகிறோம். ஸோ 10 factorial என்ன எழுதுகிறோம்? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 எழுதுகிறோம். ஸோ ஒரு நம்பர் தரும்போது, ஸோ அதுக்கு நம்பருக்குள்ளே இதெல்லாம் வேல்யூஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுது. பட் என்னென்னா n ஃபேக்டோரியலுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஜஸ்ட் கடைசி முதல் நம்பரையும் தெரியும், கடைசி நம்பரையும் தெரியும். ஃபஸ்ட் நம்பர் என்னது? என்னன்னு வரும், கடைசி நம்பர் 1ல் முடியும். ஸோ n என்று n minus 1 என்று n minus 2 என்று எக்ஸட்ரா n minus x minus 1 into n minus x எக்ஸட்ரா 3 into 2 into 1 divided by n minus x factorial into x factorial lambda power x by n power x, 1 minus lambda by n whole power n divided by 1 minus lambda by n the whole power x.
ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ இவ்வளோ டேம் இருக்குது. ஸோ வாட் அவுட் திஸ் டேம்? ஸோ 1 into 2 into 3 into etc. n minus x is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into etc. n minus x minus 1 into this is equal to n minus x factorial எழுதலாம். ஓகே, ஏன்னா 4 into 3 into 2 into 1 என்ன எழுதலாம்? 4 into 3 factorial எழுதலாம். அதே மாதிரி this term into n minus x factorial. So lambda power x by n power x 1 minus lambda by n the whole power x 1 minus lambda by n the whole power n. So that is equal to, இனி என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ இங்கே n power x இருக்குது. ஸோ n power x கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக n வெளியே எடுக்கிறோம். n என்று தென் ஒரு n வெளியே எடுக்கிறீங்க. n என்று 1 minus 1 by n, n into 1 minus 2 by n, etc. n into 1 minus x minus 1 by n, ஓகே, என்று ஸோ இதில் n minus x ஃபேக்டோரியல் இருக்குது. ஸோ இதன் கேன்சல். ஓகே, ஸோ இது கேன்சல் பண்ணுறோம். x ஃபேக்டோரியல் இருக்குது, இதில் x ஃபேக்டோரியல் n minus x. ஓகே, ஸோ இது கேன்சல் பண்ணுறோம். ஸோ lambda power x 1 minus lambda by n the whole power n divided by x factorial n power x 1 minus lambda by n the whole power x. So that is equal to இந்த என்ன விட்டுருங்க 1 2 3 etc. x minus 1 டைம் இதை கூட சேர்த்தா ஸோ என்ன எத்தனை இடம் n வெளியே இருக்குது? n power x டைம் இவ்வளோ டைமும் x minus 1 டைம்ஸ் ஒன்று கூட கூட்டினா x டைம்ஸ். ஸோ n power x 1 minus 1 by n 1 minus 2 by n n minus 3 by n இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும்? ஸோ தட் இஸ் n power x n into n power x 1 minus 1 by n 1 minus 2 by n etc. 1 minus x minus 1 by n into lambda power x into 1 minus lambda by n the whole power n divided by x factorial n power x 1 minus lambda by n the whole power x. Okay, then so what is the first assumptions here? n tends to infinity எடுப்போம். Okay, so that is p of x is equal to இந்த n power x is cancel. So n tends to infinity எடுக்கும்போது என்ன வரும்? 1 by infinity is equal to 0. இதில் infinity போடுறோம். சரியா? இல்லை infinity போடும்போது infinity power. ஸோ அப்போ இந்த infinity தனியாக வைக்க போகிறோம். இந்த இது என்ன வரும்? lambda by infinity equal to 1 by infinity equal to 0. ஸோ இது என்னது? 1 1 etc. 1 lambda power x 1 minus lambda by n divided by x factorial. ஸோ இங்கே என்ன இருக்கிறதுனால as n tends to infinity இது என்ன ஆகுது? 1 ஆகுது, இது 0 ஆகுது, 1 minus 0 1. okay, so limit n tends to infinity, so that is equal to lambda power x by n x factorial limit n tends to infinity 1 minus lambda by n the whole power n. okay, so ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, நம்ம லிமிட்ஸ் கண்டினியூஸில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. limit n tends to infinity 1 plus x by n the whole power n is equal to e power x. அது மாதிரி limit n tends to infinity 1 minus x by n the whole power n is equal to e power minus x. இங்கே மைனஸ் இருந்ததுன்னா மைனஸ் வரும். அதே மாதிரி இங்கே என்ன வரும்? that is lambda power x by x factorial. this is equal to e power minus lambda. so that is e power minus lambda power x by x factorial for all x equal to 0 1 2 etc. which is a Poisson distribution. அப்போ அந்த தீரத்தில் என்ன எழுதியிருக்கோம்? பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம்? Poisson distribution கொண்டு வந்திருக்கோம். therefore இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? Poisson distribution is a limiting form of binomial distribution. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மற்றவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு புதிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்னொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஏற்கனவே யூனிஃபார்ம் பார்த்தோம். ஸோ எக்ஸ்பென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை அடுத்த நாளைக்கு பார்ப்போம். ரெகுலராக இந்த வீடியோவை பாருங்கள். தேங்க்யூ.